Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu beyond the newsroom kwoli gomulungi atulaba era tugoberera mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo erinnya nzedde niyaliwo okubeera nga nkutuusaako ensonga zisemasonga zonna ezigenda maaso n'okuba ate nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo Honorable Medali Seggona akali amaggwa Ssemujju nganda leader opposition mu parliament Ssenyonyi besekezi onaku olwaleero balidde matirike n'ababaka ba NRM mukulaba nga ate munnange bawagira n'okuyisa ebbaga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. n'okuyisa ebbago erimanyikiddwa ngeri ya Protection of Sovereignty Bill 2026 ekiri mu Parliament ya kuno amagye gasazeeko gagyefuze nkugambye embeera sinyangu yaddakamu n'akeddagala. Speaker wa Parliament Anita Among embeera hayimususeeko era wenjogerera mukadde kano si byangu erabika nga Parliament etandise okubanga efuuka kyetwala mu mbeera emu oba endala. Lwaki nnyinza oba nga nkozeseza statement efaananako bwetyo banywanyi ebyo byonna ojja kuba ate nga obitegeera era n'ensonga lwaki ebyo bye bigambo byengenze okulaba nga nkozesa. Kakati nno abakungu mu gavumenti ya NRM bibasobedde mu kuyisa etteeka lino olunaku olwaleero. Minister Kiyowa Kiwanuka ono nno ye embeera erabika nga emuzitooweredde era ekisinza omuleetera okuba nga bizitowa wano wennyini wenkuleetedde. Aba NRM basoose tuula mu kokasi ya NRM eno nno gye bayisirizza bonna ne bateesa oba ne bassa kimunga nkuyege okulaba nga bayisa etteeka lino. Leader wa opposition parliament alikoko byayogedde kyokka ate minister wa Kampala Kyofa Togabye avuddeyo n'abaako ensonga zattanya n'agamba mwandisanyuse nnyo ku lwa biiru eno ebaleeteddwa unusual faces inside the parliament ababadde baludde okulabikako naddala babaka ba NRM bonna bavuddeyo okulaba nga bayisa etteeka lino. Wulira engeri Ssemujju gye yeesise ebitogi ne Speaker Anita Among Seggona ageze maaso n'okubeera nga ate yatabukira Anthony General era ne Minister Muhoozi on Sovereignty Bill bibadde bitya byonna nno mbikukuŋŋaanyirizza munywanyi osobole okuba nga obimanya bulungi nnyo nnyini ddala waleme kubaawo na kimu kikuyita nkoto. Weewaawo njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno osooka ogimpere like ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu nawe nga gwe mulundi gwo ogusoosola aba vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe mulungi andaba era atugoberera twegatteko ku mukotu guno ate twegatteko butereevu ku mukotu guno subscribe to the channel ate ensonga zisobole okuba nga zitambulira ddala mu laala. Kakati nno kano kalango eri gwe wenna eyeetaaze okubeera nga ofuna computer desktop ate ng'egenda kukolera ku mirimu egy'enjawulo naddala graphics designing oba video editing eno nno HP i5 nga erina GB RAM wa 8GB ina 4GB graphics card akoteeka SSD wa 256 gwenno agyetaaze erimu DDR3 gwagyetaaze osobola okukolako ku note 7 note 7 4 26 4 note 7 4 5 ojja sobola okuba nga otukubirako atufune computer neri full package otwala computer monitor buli kimu nga mu ekiri nga tewaliiwo kijjemu monitor computer keyboard mouse byonna ate ng'obifuna ku kabeeyi akasamusamu tukubireko ku simu eyo ate osobola okubeera nga weefunira computer eyo oyogere n'abo abali concerned ku yo osobola okubeera nga ate naawe okakkalabya emirimu mu mbeera bwetyo. Weewaawo eyo nno bwe tuba tuvuddeyo saagala kubanga nandaga okuggyako kuwa obuwi video ezikuleesa olunaku olwaleero tusookere wano wuliriza. Without going into the details clause by clause,
The NRM Parliamentary Caucus sitting at the Conference Hall Office of the President has resolved to support the harmonized position of government on the Protection of Sovereignty Bill 2026, and the details of which will be tabled in Parliament this afternoon. We are talking about harmonized because the National Resistance Movement is a party in government that listens to the people. The bill as presented attracted or generated debate across board. The leadership of NRM has listened to the input and the contribution of stakeholders, and we have accordingly harmonized the bill in line with a number of proposals made by the stakeholders while appearing before the two joint committees. There are some people that say ebyo bye mubadde mwebuuza ndowooza kye kiseera ekya buli omu okubanga ate addibwamu bulungi nnyo nyini ddala wenjogerera kaakano aba NRM basoose kubeera nga batuula mu NRM caucus era ne bayisa resolution nga bagamba nti ffenna tulina okubeera nga twegatta wamu nga nkuyege tusobole okuyisa etteeka lino olw'ebigendererwa byabwe ebitali bimu na bimu era nga bo bagamba nti etteeka lino lirina bingi ebyokuba nga bibayamba weewaawo awo nno njagala kuwa Joel Ssenyonyi Besekezi wuliriza enguudo zonna ebijja ku Parliament zonna zisaliddwako ekintu ekiteetaagisa naye ekyo bakikola lwa kutya n'ekyokubiri kubanga bakimanyi kye bagenda okukola kikyamu zungu tetuyita guilt so bamanyi nti kye bagezaako kuteteekanya si kituufu ensonga lwaki bali mukweyisa bwe bati ffe ng'abaka opposition tugenda sinkana bannaffe abali ku bukiiko obwo aba opposition bagenda kutuwa brief minority report gye tukose tweteeketeeke tegeddeko nti n'aba NRM bagenda kusinkana omulanga gwenkubira bannaffe aba NRM nti katusuubire ku luno bajja kubeera banjawulomuko kubanga etteeka lino buli omu aligaanye buli omu si just for opposition nye n'ebitongole bya gavumenti Bank of Uganda Financial Intelligence Authority n'abalala babagambye bannange etteeka lino likyamu katusuubire nti banaawuliriza kubanga bo instructions kasita zibeeri mu State House babanga baga nti tugenderewo oba ki oba ki naye katusuubire nti banaawuliriza n'ekirala ffe tuze kulwanyisa bwongo kosi bannaffe balinga abaze okulwanyisa maanyi ga kifuba dola ne deployment nakiba bikola ku coffee bill tumanyi kigenda kubeeramu naye tugende n'emitwe gyaffe era ne bannaffe tubagamba tulwanyisa obwongo katusuubire nti banaalaba ekituufu era ne bakola ekyo kyewedde ebigambo bya Lop Joel Ssenyonyi Besekezi byebyo byayogedde olunaku olwaleero okusinziira ku magi agayiriddwa ku Parliament n'embeera nga bwebadde omubaka Zaake Francis Butebi atuuse otuuka ku Parliament nga bamubuuza n'omubuuzo wa eggwani era olaga wasokola be vidiyo eno leero nkedde ku Parliament wano naye si just kwewa makulu naye okutuuka ku Parliament awo n'obuuza Zaake nti yeggwani ng'oli musirikale kindaze nti leero ekiri ku Parliament kigenda kuba kyangu SFC yonna ejjudde wano kika naye teri kuyisa bbiiru eno ejjako bannayuganda obwetengerere bwabwe okubanga omuntu kyali munnayuganda kuba omuntu teri asobola kusindikira kasente kuva bweru ebyo tubiganye ne bwe munaakola mutya ebyo bibadde ebigambo by'omubaka Zaake Francis Butebi nabiki bibatuuseeko ne ebyokwerinda engeri gye bibaddemu ku Parliament sooka olabe katugende wano. There has become a barracks. Soldiers, including UPDF, who are always not here, they came here 8 in the morning. These UPDF listening posts. But there are also faces that are unusual that I have seen in Parliament. So I am raising this procedure, Madam Speaker, seeking assurance from you
that what happened the day we processed the Coffee Amendment Bill won't happen today. That day, rights were switched off and people we don't know entered Parliament and kidnapped MPs. So can we get assurance, Madam Speaker? I even saw SCOI. We bought them to go and fight agents of foreign interests, but they are here fighting Parliament. So can we be assured, Madam Speaker, of our safety? Honourable members, so long as you're in this house, you're all very safe. And unfortunately, I didn't see the deployment. Maybe because I came through the lift. They ran away from me. Hey, but they will not harm my people. Panadol is also here. You know, when there is a last supper, everybody has to come. Next item. I'm also happy to see Lop. My Lop. Next item. Ssemujju agamba nti ebyokwerinda ebiteekeddwa ku Parliament bino si bya bulijjo era bibadde byaludde okulabika ng'asaba Speaker amubuulire nti oba wanaabeerawokko emirembe okukira ku biri ebyatuukawo mu kuyisa etteeka ery'emmwanyi. Wabula Speaker amugambye nti waneeno bwe muba wano muba seefu emirundi 10 ku kinnaakyo era teriiyo n'omu agenda kubanga abakwatako. Era wemba mpawo n'omwayinza bakwatako ne neebuuza oba teyaliiwo luli lwe baali babatwala entiagi. Kankwogere Ssemujju wano. But I want to begin by thanking NRM Whip for the good mobilization. There are colleagues I have not seen for more than a year. I want to thank them. Honourable members, all these members of Parliament have been coming here. Unless you're telling me you've been half blind. Leave my members of Parliament, they have been coming to the House. Madam Speaker, I agree. When we are processing the budget, all these seats were empty. But I want to thank them. I am only fearing, because last time when SFC invaded us, they were standing like many of those NRM MPs in the corners. Honourable. Can I now move to the motion? Yes. Honourable, I have told you the members of Parliament are elected to be in this house. So when you say that you've not been seeing these members of Parliament, that is an insult to yourselves. And I am sorry, Madam Speaker, I didn't mean to offend anyone. But if there are colleagues who have come for voting, Madam, you can ask them to excuse themselves. We need some air. These ones who are standing everywhere, they will be notified that voting has started. Can you bring? There is an order. There is an order. Right, Honourable Speaker. Is my senior friend and brother, Ssemujju, in order to begin calling us SFC like you do not know us. You have been seeing us in this house. And then you are there saying you want fresh air. So you are going to get out, I sit where you are seated. Because I'm respecting you to sit while you... Honourable Ssemujju nganda balidde matereke naye Anita Among. Era tebitambudde nno bulungi nga bwe babadde babirowooza abamu ku bo ku luuyi olwo. Era Ssemujju mu kubasomooza n'agamba nti mwebalenga muzze mu bungi mubadde mwaludde okubanga mulabikakokko bwe mutyo. Anyway, sili so fine naye njagala tutambule mpola mpola. Minister ono ky'ofa togabye alina wano ensonga ze yagambye wuliriza. Era sagala bantu muddawo sovereignty bill yeyamba gwe ate ndaba kwetegereza gwayakawaka nenyo gwantunulidde gwe kati aweza kalabeka ogera gwe eno biru yeyamba eyamba ono tebandike biru yineze kuyamba mbusebo biru ene ya sovereignty protection bill eyamba gwe mu Uganda
mu bufunze nti bo bana NRM mpawo kyamaanyi kye bagijjamu wabula esinga kuyamba ggwe munnansi ali eyeeka atudde ali ku mimmonde gye. Kibuuzo kye mbuuza kye boogerako kye kituufu oba nedda? Kankuwe wano tweyongereyokko mu maaso mpola mpola. Because you see, if you say that you should allow people to receive $1 billion, I don't know, I'm looking for words to use in English, but I can't find them. But I may be more expressive in Luganda. In Luganda we're saying okuma lubugonga lubale mubbe. You know, you're saying that you may try to cover yourself. Okay, having spent the whole night uncovered, at about 6 in the morning you cover yourself. You have not served any useful purpose. So if you allow all the money to be spent and then the problem has already been done. Attorney General, so reporting tomorrow, the current practice is even when I'm receiving people, you do not restrict, because first of all, at the level of soliciting, but I've answered the question, Honorable Segona. I've told you my understanding of it. Okay. You have said you'd rather let the amount and they report after. Actually, so we are saying, if they are receiving money for purpose of recruiting a rebel outfit, then they declare after. Then they declare after the rebel outfit has been recruited. Well, so we are saying that the declaration after may, No. Actually, contrary to what you think, and by the way, I should be understood being the Anti-Money Laundering Act, which requires the banks, before they even allow this money onto my account, I'm required to explain declare and source. Even prove, declare the source. And someone has been bounced back, which I also find outrageous. If it has come, why do we bounce it back? Let the government take over, take the money. But my question is, one, delaying transactions. Two, is where the minister does not even have timelines. That is now a function of law. We can further bureaucratization of what we want to achieve. There is the aspect of the checks before the fact, which the Attorney General alluded to, not after, when things have gone bad. But also the bigger worry of the committee was, what if the minister abuses his power? So what better way, if not the minister? I think that we should leave to the committee. If you think the minister is overweight with this responsibility, which is going to be frequent, then what better way can it be addressed? But also looking, take her husband for cancer treatment out of this country. She went there 3 times and she would be told the minister is not in good mood. The 4th time, she enters, the minister got the papers and tore them, threw them in a dustbin without looking at them. I want to avoid creating a minister of that. Attorney General kwoteeka Minister Muhoozi ne Medadi Segona akali amaggwa. Mwana tukabadde kaseera kakuwanyisiganya birowoozo nakubeera nga bakingiza nabongo abankozesa ekigambo ekituufu. Anyways, eyo saagala gendayo nnyo kankutwale wa Anita Among owulirize bino. If the president wanted to make a change in the law, in the bill, the president ought to have informed me. I am not aware of that. It has not come to my attention. I am the one processing the bills here. So if he sent it for public, and if he called the chairpersons, he's one of the Ugandans whom we should consult. Madam Speaker, I'm glad you're saying you were not informed, and that's part of the problem I'm raising. Why was this House not informed? Especially because majority of the clauses were amended. Madam Speaker, please protect me from noisy colleagues. You always tell us that this is not a market. Colleagues, please let the Honorable Loeb finish. Let Honorable Loeb finish his submission. No.
Leader of opposition mu parliament Ssenyonyi Besekezi yatadde speaker ku nninga nga mugamba ati ebbaluwa eyogerwako General Museveni gyagenda maaso n'okubanga awandiike nonno mugomulambazi nagwo mu parliament era n'agisomera speaker n'amugamba bino ebyayogerwako nti bino ne bino byagenda otereezaamu kati essaayo olunaku olwaleero biriwo ebitereezeddwa na biriwa bye batakyusizza. So speaker n'amutegeeza nga ye bw'ataafuna ku bbaluwa eyo n'ebigambo ebirala bibadde bingi. Banywanyi nno sigenda ku batwala nnyo wala wabula kankuwa n'ebigambo by'omubaka Ssemujju nganda. Nothing qualifies to be an emergency. But I want to begin by thanking NRM Whip for the good mobilization. There are colleagues I have not seen for more than a year. I want to thank them. Honorable members, all these members of parliament have been coming here. Unless you're telling me you've been half blind, leave my members of parliament, they have been coming to the house. Madam Speaker, I agree. When we are processing the budget, all these seats were empty. But I want to thank them. I am only fearing because last time when SFC invaded us, they were standing like many of those NRM MPs in the corners. Honorable. Can I now move Honorable. to the motion? Yes. Honorable, I have told you the members of parliament are elected to be in this house. So when you say that you've not been seeing these members of parliament, that is an insult to yourselves. And I am sorry, Madam Speaker, I didn't mean to offend anyone. But if there are colleagues who have come for voting, Madam, you can ask them to excuse themselves. We need some air. These ones who are standing everywhere, they will be notified that voting has started. Can you bring? There is an order. There is an order. Right, Honorable Speaker. Is my senior friend and brother, Ssemujju, in order to begin calling us SFC like you do not know us. You have been seeing us in this house. And then you are there saying you want fresh air. So you are going to get out, I sit where you are seated. Because I'm respecting you to sit while you talk, and I'm here. So the order is Ssemujju in order to begin calling us SFCs when he knows that we are members of parliament, really. And then you want fresh air. You go out, we sit where you sit. But Honorable Ssemujju, for me I have enough fresh air. If you're squeezed there, just bring your seat next to me. Come and sit next to me. Because to the best of my knowledge, this place is very high. The hair here is good enough for everybody. Anyway, yosije njagala tugende olunaku olwaleero. Naye njagala tugende ku point ya Ssemujju gy'adde agamba nti bangi bamaze akaseera nga tebateesa era nga tebabaako kye boogera. Ne lwe baayisa bajeti wano eno walaba abantu baali bameka abaali batudde mu palamenti abaali boogera. Wabula olwaleero olw'okuba waliwo ensonga ez'okuwanika emikono, yes I support it, nga bwe baakola ku kwongezaayo emyaka oba nga bongeza nga bajja ekkomo ku bisanja n'emyaka era nga bwe baakola ku luli n'olwaleero bwe bakoze ne basobola okuba nga bajja mu bungi bayise ekyo nno oba oliawo ekigenda maaso n'okuba nga kiyamba mukama waabwe Geno Museveni. Anyway, eyo nno si gye njagala tube nga ate tugenda wabula njagala onzikirize ate nsooke nkuwene ku vidiyo eno nayo ya Ssemujju wuliriza. In the budget, Madam Speaker, this government did not provide 4 billion for the National Curriculum Development Center to complete the new syllabus, especially for our children in senior 6 who are going to sit for exams. They never had 4 billion in the budget we have just finished. They also denied UNEB 80 billion to train teachers who are going to mark senior 6, the first group that is going to sit under a new curriculum.
And in their mind, they have money to organize the ceremony. Because the president can be sworn in. When he captured the power, he was sworn in here at the staircases of Parliament. And the sun rose and set. But you have children, 100,000. They are going to sit for exams. You did not find 2 billion for national curriculum development to complete their 34 subjects. You never gave UNEB 80 billion for them 20 teachers to go and mark these children. And you have brought here money that we are going to have a ceremony, just eating. I don't know what's wrong with NRM people. So that you can deny our children an opportunity to study. And then you bring money here for eating. You should be ashamed of yourself. Right, Honorable Speaker. Ssemujju nganda bino byonna agenzi maaso n'okubyogera abyogeredde ku Parliament olunaku lwaleero ng'agamba tunuulira mukko kiki ekyatuuka ku babaka ba NRM okulaba nga mumma National Curriculum Development Center okubawa ssente billions 2 ku training n'abasomesa bana bagenda okulumakinga ebibuuzo ebya curriculum empya by'ekibiina eky'omukaaga bakiyita senior 6 baazibamye tebaazibawadde UNEB yagala billions 4 tebaazibawadde kyokka bo bategese obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente okulaba nga balya ku mukolo ogugenda maaso n'okubanga gubasiibula kyamazima amatuufu bw'owulira ebigambo ebifaanana bwe bityo naddala nga bifa ku ggwanga lyattu Uganda oyinza obutalekaayo kulaba ng'oswala. Tuli ku Beyond the Newsroom erinnya nze Deni kujjukiza nti gwe mulungi atulaba tulina omukozi gwaffe omujjo gwa Deni exclusive yitayoko ogulaba ate tusobola okubanga ensonga tezitambuliza ddala maliradi sana maliradi kabisa nkujjukiza nti gwe yeetaze okufuna kompyuta ey'okugula desktop full set weeri nnyo nnyini ddala kika kya HP i5 kwoteka erina CPU erina monitor yako keyboard kwoteka ne mouse ng'erina SSD card erina hard drive ennungi ennyo nnyini ddala erina graphics card gwedna akola videos ko akuba ebifaananyi nga weetaaga machine esobola okweditinga weeri nnungi nnyo nnyini ddala era nnyini yagitunda ogiyita ku noti 7 4426 45 osobola okuba nga ate ogyefunira nze Deni nzikiriza wano wennyini munywanyi we mbankoteera tusinkane nga guludde ne akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.